উফ, দেখো তো এখন আসে নাকি, দেখো তো। হ্যালো 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 হ্যালো। হ্যাঁ ভাই, একটু প্রবলেম হয়েছিল, সাউন্ড শোনা যাইতেছিল না, এই জন্য আর কি। সাউন্ড কমাই দাও। কমেন্ট করতে একটা। হ্যাঁ, এমনি লাভ ইমোজি দাও। হ্যাঁ ব্রো, হ্যালো হ্যালো বলো। ইমোজিতে এতক্ষণ লাগে? হ্যাঁ, রাকিব ভাই কি হয়েছিল? সেটিং এ একটু ঘাবলা করছিলাম, সাবস্ক্রাইব করা নাই এই জন্য। দুই তিন মিনিট দেরি করো, 1 মিনিট পর হবে। কালকে আপনার আইডি কালেকশন নিয়ে একটা ভিডিও দিবেন ইনশাল্লাহ। আমার আইডিতে কিছু নাই রে ভাই, স্কোয়াডে যে কটা প্লেয়ার দেখেন সেই কটা প্লেয়ারই জাস্ট। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। রাকিব ভাই কতক্ষণ তখন কি হয়েছিল ভাই? একটু প্রবলেম হয়েছিল, সেটিং উল্টাপাল্টা হয়েছিল, যার কারণে হয় নাই আর কি। হয় নাই, ব্যাগ দিয়ে পাঠাবো দেখি। আবার কখন মেসেজ স্টার্ট দিছিলাম ভাই? মাইনাস খাইতে খাইতে এই অবস্থা। হ্যাঁ ভাই, আমার আইডি, আমার একটা ফরমেশন সাজেস্ট করেন প্লিজ। আমি খালি ডিভিশনে মারা খাইছি। আমি ডাবল সিএফ লং বল কাউন্টার খেলি। ওকে ওকে, রামিমের আগে। ওকে ওকে, রামিমের আগে মাহিম। ওকে, এবার হইছে মডারেটর। এবার কমেন্ট করে দেখি একটা। রাকিব ভাই কি খবর আপনার? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। নাদিম ভাই আপনার কি খবর? কই আবার? আজকে আর প্যাকটা 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 দেখছেন ম্যানেজার? আচ্ছা আচ্ছা, ও বার্সেলোনা প্যাকের কথা কইতেছেন। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার বাসার সবাই কেমন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, সবাই ভালো।
So bring it on. Hype, expectation, ভাই emotion. The game yet হালান্ডকে to কি kick নিবেন? off. The হালান্ডকে নিতে হলে excitement's 300 কয়েন already খরচ করতে হবে। palpable. আমি চাইতেছি না 300 কয়েন খরচ করে হালান্ডের কার্ডটা নিতে। Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, we're on the way. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Well, when it comes to youth and potential, Peter, it's hard to look past Pedri, who is probably going to have a very busy game here. I think he's got everything that you need to play in a midfield role, and he's so cute and clever with any aspect of the game in that department, which is usually the busiest part না of any field. He will always find a way of standing out because of his just beautiful, beautiful passing. Yes, getting the best out of him will count for so much. Tries to pass it through. He's on it. Can he get away? Crossed into the middle. ওরা তোমাকে ভাবি। Isco. And here's Azar. Isco. Isco with the foul. মানে কি ভাই আমার ফাউল? Oh, he's felt that, hasn't he? And this is Gerrard. He is through here. এখন ফাউল হচ্ছে। That's clear cut. It's a free আমি kick. জানতাম। ওকে ওকে। Just a talking to, I think. Yes, it is. ভাই আমি ফ্রিতে পাইছি হালান্ড, কপাল কপাল। হ্যালো ব্রাদার, আই এম ফ্রম নরওয়ে, হাউ আর ইউ? ভাই তুমি যে নরওয়ে না কোন ওয়ে আমি তো সেটা জানি। Pedri! Oh, it's come loose. Rummenigge is herring after that one. Neither side yet able to find the net. And it's Gerrard. Passes short and sharp. Guardiola. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Ronaldinho. Lovely pass, but... And a chance! অফসাইড। হালান্ডের কার্ডটা কেমন হবে ভাই? মোটামুটি আছে, বাট 300 কয়েন খরচ করা আমার 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 আইডি হিসাবে আমি করতাম না। আমার সিএফ আছে, আমি 300 কয়েন খরচ করে ওই কার্ড নিতাম না ভাই। And he cuts out the supply. Neither of these two want to come off second best. Not the most accurate pass. Now, can they get him away? 15 minutes till half-time. Passing is crisp and sharp. Rummenigge really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. গোল পোচার ভাই হালান্ডের কার্ডটা, তাই নাকি? গোল পোচার খেয়াল করি না আমি, গেমে ঢোকার সময় পাই না। রাকিব ভাই বার্সা একটা কেমন কুইক কাউন্টারের জন্য? কুইক কাউন্টার বার্সা তো কুইক কাউন্টার 88 আর হলো পজিশন সম্ভবত 89 না। সো কুইক কাউন্টার চাইতে পজিশনটা বেশি হবে, ওটাই ভালো হইব আর কি। বাট যারা বার্সা ফ্যান আছে নিয়ে নিতে পারেন ভাই, কারণ কার্ডগুলো মোটামুটি ব্যবহার করার মতো, সবগুলা কার্ডের রেটিং ভালো। বাট সিঙ্গেল বুস্টার, এখন ডবল বুস্টারের যুগে সিঙ্গেল বুস্টার কার্ড তেমন একটা কাজে দিবে না। না রে ভাই, পাগলাম করতেছে কেন গেম? Knocks it into space. No, not quite on the same wavelength. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That's a big chance. শালা রুমিনিগা তো রুমিনিগা। To get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal ফ্রেন্ডলি with ম্যাচ that. খেলতেছেন, ডিভিশন খেলতেছে একটা। ভাই কুইক কাউন্টারে 89 ম্যানেজার কবে আসবে? কোন আমি তো কিছু জানাতেছে না ভাই, হুটহাট তো এই যে আজকে যেরকম হুটহাট একটা প্যাক দিয়া দিল, ওমনে কোনদিন দিয়া দিব। And it's half time here. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from.
I would say the mood is neither আচ্ছা overly negative ইয়ে or কি মনে হয় positive. মিউট বাটন You আছে still have to হেডফোনে approach this like it's nil-nil. এতক্ষণ শোনা যায়নি না এগুলা যে বললো Leading 1-0 at the গেছে break. ওকে তাহলে এটা কি মিউট বাটন না তো এটা কি ও And হুদায় the ওটা দিয়ে action রাখছে is back underway. A solitary goal. That has been the crucial difference. Isco going face to face with his great rival. And it's Guardiola. Oh, this is a... And the shot! Thuram. Looking for a runner. Oh, good taking of shot, surely! It's anyone's ball now. Over to the left. Delivers chance! আরে ভাই Couldn't quite কি control খবর it. ভাই তো That's good আলহামদুলিল্লাহ আপনার play. কি খবর Plenty of শোটাইম targets in the লেভানডস্কি penalty area. 2 তারিখে Plenty পাইবেন of movement too. ব্রাদার শোটাইম লেভানডস্কিটা কেমন হবে আর কত রেটিং যাবে 102 ফ্রি হিসাবে ভালো গোলপোচার কাট হেডিং আছে তাদের সি আবার ফিনোমিনাল ফিনিশিং আছে সো ওই দিক দিয়ে মোটামুটি ভালোই হইব ফ্রি হিসাবে Oh, it's a nice idea, but the আর যারা বার্সা ফ্যান execution was তাদের জন্য তো lacking. Oh, there's a probing ball. Barcelona have reclaimed it. Now that looks a decent ball. Nicely weighted ball. Gerard he gets আমি big. জানতাম এমনি একটা গোল খামো আমি Sticks it away. Barcelona are back in business. লেওরার চেয়ারটা সব দাইবা যায় খালি Utterly ইয়ার একটা নেওয়া করলে বাস্তা unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. This is exactly... Can he finish? It's loose, and there's a race for the ball. Last-ditch defending, but that'll অপোনেন্টের do. জিকে সেভ দেয় রে ভাই Cleared it out of harm's way. কি এটা সেভ দিল ভাই এটা Barcelona সেভ are কেমনে looking হয় to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit... দে এবারও সেভ দে শালা এবারও সেভ দে Done it! And again they hit the front. ডিরেকশন ভাই Well, 3 was দিন he পরে ever gonna miss আসলাম that? আপনাকে Of অনেক course দিন he ধরে wasn't. দেখি নাই Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. Rummenigge! ভুলে শট দেওয়া উচিত ছিল Oh, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে terrific চ্যানেলটা save from the সাবস্ক্রাইব করে দিন keeper. ব্রো Really anticipated আর that এখনো well. যারা Didn't স্ট্রিমে he? লাইক করেন একটা করে লাইক করে দিন ভাই আমি আমার আইডির জন্য একটা ফরমেশন সাজেস্ট করেন প্লিজ খালি ডিভিশন লং বলে ডাবল সিএফে খেলেন লং বলে ডাবল সিএফে আমার খানো ভালো খেলে অনেক সুন্দর সুন্দর সেভ দেয় আর আমার বুফন রে সব Corner number 2 then. ধুতরা আমার বুফন সেভ দেয় না ব্রো খুবই প্যারায় আছে বুফন রে নিয়ে They've played it short. আমি 5টা ভুল জায়গায় দিছি গ্রিজম্যান রে দেওয়া উচিত ছিল Barcelona have the chance to go the other way. হ্যাঁ Griezmann ঘুমাও কে ধরে আছে tries to play it through. Puyol makes the interception. Pedri. Guardiola. Turns back here, probably the best option. এত And it's Gerard. And it's made its way to him. And that is expertly dealt with. নিখুঁতভাবে পাস দিয়ে লাভ কি Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And he was quick to react. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Well timed, excellent interception. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Well cut out, no margin for error there at all.
Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, Rummenigge! ভাই বুফন আর অলিভিয়ার খান দুইজনের পারফরমেন্স সেম বুঝছেন ভাই That's that. তাও The না end. বুফনের পারফরমেন্স এখন Well, that আপাতত was অনেক close. ডাউন Both sides playing their part in a great game of football, a real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. এরকম নেট হইলে কি Rummenigge সম্ভব claiming the গেম man of খেলা the match award, and there is চারের very কাতায় little যদি room থাকতো for একটা না argument. নেটটা তাহলে ভালো হইতো Any ভাই reflections আইডি on the- ভাই এক আইডি রিঅ্যাকশন কত দিব আইডি রিঅ্যাকশন দিতে দিতে তো পুরো হাঁপাই গেছি ব্রো এটা কোন টাকার কার্ড মাইনাস খাইতে খাইতে কি একটা অবস্থা হয়ে গেছিল আচ্ছা আমার এমবাপ্পের আমি যেহেতু সাবে নামাই এর এসএস এ খেলার মতো অ্যাবিলিটিটা করাই নিয়ে লাগতো এসএস হইব এসএস একটা হুশ যেটা আছে সেটা ইএমএফ দরকার নাই এসএস যাক এসএস হইছে ভাই এমবাপ্পে কোন পজিশন আর খেলবো তাহলে এসএস এ খেললে এর সুপার সাবে নামাই দিতে পারবো আইডি রিঅ্যাকশন দেন আগেও ভাই বুফন আর অলিভিয়ার খানের পারফরমেন্স ভালো ছিল বুফন তো পেইড ভাই অলিভিয়ার খান না হয় ফ্রিতে দিছে আর পারফরমেন্স খারাপ করে দিছে তাও মানা যাইতো বাট আপনার সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছিল না এখন আপাতত যাইতেছে ব্রো ভাই আমার ফ্রেন্ড আজকে 200 কয়েনে কার্লোস পাইছে কপাল 2 কাটি নেট খেলতাম না ব্রো 2 কাটি নেট দিয়ে গেম খেলা যাবে না 3 কাটি সর্বনিম্ন লাগবে পেড কার্ড এগুলা বিষয় না ভাই পারফরমেন্স যেটা ভালো ওইটাই সেরা সেটা তো অবশ্যই পেড কার্ড এগুলা এফবি রাকিব ব্রাদার ডু ইউ হ্যাভ এনি টু কমেন্ট কি কইতে চাইতেছে পোলা বুঝতেছি না কি বলবো কি কথা আছে ও বাংলা না বুঝলে ও হুদায় আসে কমেন্ট করতে শালা পোলা পান মজা নেওয়ার জায়গা হয় না ভাই বার্সা প্যাকটা কি নেওয়া ঠিক হইব কয়েন থাকলে নিতে পারেন মোটামুটি ভালো মোটামুটি শ্রীলঙ্কা কি জিতলো ভাই জিতলো শ্রীলঙ্কা খেলার কি অবস্থা ব্রো ক্রিকেট খেলার কি অবস্থা জি ভাই জিতছে দুরুমি এখন খেলা তো শেষই হয় নাই The noise is আফগানিস্তান just তো about কেবল reaching a ব্যাটিং করলো crescendo শ্রীলঙ্কা তো here as এখনো these নামেই two নাই sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd স্পেশালি doesn't do ordinary. ফ্রেন্ডলি ম্যাচ And খেলবেন this খেলবো should ভাই be এই for ম্যাচ খেলে something আমরা very ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো special. So we're up and running. That's a little off target. Tries to play it through. Nicely weighted ball. Can he finish? It's anyone's ball now. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I really like this lad, Jules Koundé, a lot. ভালো He আইডি isn't থাকলে the গেম খেলে biggest, শান্তি but he's পাইতাম known for having a big... Great chance! Big কেমনে moment! কেমনে 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 উড়া উড়া বল যাইতেছে ব্রো বুঝলাম না Well, they would have been
looking at বা him to জি produce the ভাই, goods, শ্রীলঙ্কা and that was জিতছে আমি very দেখলাম। kind of him to এত তাড়াতাড়ি খেলা শেষ oblige হয়ে so গেল, early. কি Well, বলে? was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, আফগানিস্তানের keeping calm আমি and taking লাস্ট a 18 touch ওভারে like দেখলাম that যে when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. And the shot! ও And he hits the হোয়াট এ net. গোল ব্রো। A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you যাক, never যদি would have শ্রীলঙ্কা জিতে guessed it. তাহলে Their বাংলাদেশ সুপার reaction has 8 been নিশ্চিত emphatic. করলো। Gorgeous, just gorgeous. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see আরে he meant every bit of this. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost না focus রে ভাই, এমন despite the এত setback. আস্তে করে এত And this সূক্ষ্ম is পাস দিতাছি, thoroughly তারপরও কেন merited পাস for me. Now they can ভুল go হইতাছে one ভাই? better, possibly. বুঝলাম না কিছু। And he's intervened well there. And the pass is intercepted. Ronaldinho. কি বলতাম? Still very early doors, but it is a closely contested affair. Rummenigge. Now it's Batistuta. আরে That has been বাত্তি not গোলের clear. শটটা যদি খালি জায়গা মতো যাইতো। And we have our very first corner. আরে ভাই, আরে এটা কি করলাম? Cole does really well to win the ball there. Mbappe. And here's Batistuta. And claimed it back swiftly. Van Dijk. Passing is crisp and sharp. And this is Batistuta! বাতিস্তুতা। Goal! And the comeback is complete. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? That's going to go a long way. Costa Curta. And this is Batistuta. কি শট Cleared it মারতাছে out রে of পোলা harm's এত। way. Pass is coming off in quick succession here. It could be in here. That's just আরে playing it safe ভুল and হয়ে গেছে simple. রে ভাই, It's Son Heung-min. ভুল হয়ে গেছে ভাই, ভুল হয়ে And গেছে। yes, it's there. ও হ্যালো গাইস, কি অবস্থা? In double আইডি quick রিঅ্যাকশন দিবেন না? time. জি না ভাই, আজকে আইডি রিঅ্যাকশন আপাতত দিব না। Truly super goal. What আইডি a রিঅ্যাকশনের কত spiky hit that was. That was আপনাদের আইডি magnificent. The রিঅ্যাকশন way he মনে cut হয় it so মোটামুটি আমি সবার আইডি perfectly. I রিঅ্যাকশন think he's 2 even 4 10 managed পর্ব to করে surprise দিছি। himself, Peter. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Mbappe demonstrating his defensive quality there. That's good running with the ball. Oh, it's come loose. Son Heung-min! This time surely. আরে And he's বাত্তি there রে, to melt বাত্তি it গোল। away. ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলবেন? জি ভাই, এই ম্যাচ পর ফ্রেন্ড ম্যাচ And it's খেলবো half ভাই, time আমারটা here. দেন নাই। Well, জাহাঙ্গীর Peter, আলম I ভাই, think the আপনারটা দিন নাই score মানে। is a আপনি fair সেই প্রথম reflection থেকে of আমার what we've সাবস্ক্রাইবার। witnessed হ্যালো so ব্রো far, মাস্টার and ভাই, কি অবস্থা? that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, বেল they আছে। should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Well, that has been a আসি goal-blessed কুমিল্লা half. ব্রো, It কি is কার 3-1. আইডিটা? আমার আরে পোলা স্টার্টই দেয় না। না না, আজকে না ভাই, আমি আপাতত ম্যাক্সিমাম সবার আইডি রিঅ্যাকশন দিছি।
That gets things going for the second half. Van Bronckhorst. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice বাতি passing. গোল Played back to the goalkeeper. Van Bronckhorst. Rodri. Spread out to the left. এ বোকাচোদা নাকি রে ভাই এটা Guardiola. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. শালা পাগলা চোদা Could they নাকি রে get ভাই this এত one শট clear? মারে কে Van Dijk. Son Heung-min. He's got plenty of space out wide here. Oh, that is asking for trouble. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. কিনলাম ডিমেল সব চেঞ্জ করলাম দূর তারপরে কিভাবে আইডিটা নিয়ে যাই অনলি কোনামি করা ছিল আর বিষয় হলো সবকিছু চেঞ্জ করার পর আইডি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার হলো ওদের কাছে কার থেকে আইডি নিছেন আইডি এমন জায়গা থেকে নিতে হবে যে জায়গাতে আইডি তারা টান মারবেই না এমন জায়গা থেকে আইডি নিতে হবে নয়তো মারা খাইবেন এটা স্বাভাবিক বুঝছেন নি কিংবা এসকে ফ্রেন্ডলি খেলবেন খেলবো Lovely pass, but can he get there? And it's Isco. And he's quick to get it clear. ভাই এমন জায়গাতে নিয়েছি কখনো আইডি মারা খায় না তাহলে তুমি খাইলা কেন Pedri. Pass is coming off in quick succession here. It's come through and he's had a quick look inside. আরে ভ্যাননাস্তা রয় No, বাচ্চা that's too long. Koundé. That's a pretty loose pass. Isco. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly, and Cruyff! And he's hit it long. Mbappe. Well, they've got it again. Van Nistelrooy. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. He can run onto that. Takes a shot! Oh, the ball's run loose here. Van Dijk gets good distance on it. Looking for the run. Pedri, very much a man. অনলাইন জগৎরে এমনি এত বিশ্বাস করা যায় না ভাই Oh, he's going to be disappointed with কে that. কখন মারবো But পিছন Eze টেরি পাবো makes না the interception. অনেক সময় অনেক কাছের লোক মারা দিয়ে দেয় Decent chance! And he looked every মুবিন bit ব্রো the কি assured অবস্থা keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. বুফন অন ফায়ার He rises! The whistle has gone and it is all over. এমএস What a terrific ডাইশ response it was to হুনা কি জানি adversity. পোলার নাম What a এই সম্ভবত fantastic বাংলাদেশি game নদী from ইন্ডিয়ান those players. What unity, what joy. That নেটওয়ার্ক was so মোটামুটি very, নেটওয়ার্ক very ভালো good. ছিল এবার আর একটু নেট স্পিড ভালো হইলে Terrific 4 এর উপর recovery, নেট a থাকলে একদম really fine win that, বুফনের Jim রেটিং Beglin. কত দেখলাম This has been a very composed response when trailing. 6.5 There was no sense of anxiety. কয় টাকা দিয়ে আইডি কিনছেন এটা আমার নিজের আইডি ভাই কোনো কিনা আইডি না
কি নেটওয়ার্ক রে ভাই? আসেন, কেডা খেলবুন, চলে আসেন। ও ব্রো, কত বাজে? না, এটা করার মুড হচ্ছে না। এত সময় লাগে আইডি করতে, স্টার্ট হইতে ম্যাচ। ফ্রেন্ডলি খেলতাছি, জি জি জি, ফ্রেন্ডলি খেলতাছি। ভাই নেক্সট ম্যাচ আমি প্রাইম সাকিব 10। রুম দিব, চলে আসিয়েন, Hello and সমস্যা নেই। welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love Rummenigge! Well, now it's a race for the ball. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And this is Bale. Bale. Oh, sweet feet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Bale. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch.
I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. Yes, getting the best out of him will count for so much. He's found a way through. Mbappe! And he's done Bye, it! 1 versus 1 open challenge. First Okay, blood okay, bro. drawn. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter. And there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured. It was simply inch perfect. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to... Decent chance! And that's a goal kick. No outsmarting him this time. Rodri. মারা খাইছিলাম এখন। Bangladesh really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Guardiola. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. He is through here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. আরে Defence, though, able to hold on this time. There's a beautiful simplicity of Mbappe! That is a super hit, but it was always just off target. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Ronaldinho, a player who needs no introduction. Van Bronckhorst, passes coming off in quick succession here. And he's had it nicked away. Oh, he's going to be pulled back for that one. Cannavaro. And it's Guardiola. Passing is crisp and sharp. Van Bronckhorst. He's got tall. cool. Harmlessly behind. Well, just too much pressure on him in the end, Peter. Bro. That is good alertness. আরে সময় শেষ। There's the whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Reflections on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break. ওপেন their চ্যালেঞ্জ opponents ভাই pretty much played নির্দিষ্ট right into কারো their রুমে যাইতে hands, পারবো না আমি so রুম দিব no wonder চলে they've আসি got their tails up at half-time. হেই Leading ভাই 1-0 নিউ at the সাবস্ক্রাইবার break. ওয়েলকাম ব্রো So we're just settling back into this second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. আরে He has found the way through. Beckham. And it's Isco. And here's Mbappe. Mbappe! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. ওকে Neither of these two want to আমি come ওই off পাশ দিয়ে second করতে best. চাইলাম এই পাশ দিয়ে করলো কেন Team still separated by the game's only goal. Rodri. He's coming under serious pressure here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. That's good running with the ball. Mbappe back and defending. So Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Well timed, excellent interception. Guardiola. Mbappe. And here's Ronaldinho. It's run loose. Who's going to get there? Timber did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, that's well spotted. Bellingham. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Nicely weighted ball.
And he's in on goal. আরে Well, it didn't look good ট্যাকল for a দিলে while, but বল ছাইড়া that দিতেছে was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered. Rummenigge! ওকে And he hits the net. ওয়েল প্লেড ব্রো Two, ব্রো কোনো two ক্লাব to the good, কোন and ক্লাবে they আসো are নাকি purring. কিসের ক্লাব ব্রো Absolutely ব্রো purring. ডিভিশন পুশ দাও দিব ব্রো দিব A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. ও কোনো 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 ক্লাবে নাই ব্রো Both sides then taking this chance to turn to their benches. So that's two now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. He's tried one. ওকে বুফনের ভালো সেভ ছিল Oh, should have put সো ভাই that যারা away. যারা স্ট্রিমে নতুন That's more স্ট্রিমে like একটা it. করে They লাইক have করে to দিয়েন force চ্যানেলে the নতুন হয়ে issue, থাকলে and দয়া করে চ্যানেলটা that's the way সাবস্ক্রাইব to করে do দিন it. Well, height could make all the difference on these set pieces. ওকে ওকে গোল খাওয়া যেত না ওকে And now a sudden chance to counter. এ ভাই আমি নিউ সাবস্ক্রাইবার আচ্ছা আচ্ছা Threads one in. Just 5 minutes remaining now. Looking for the run. Lovely pass, but can he get there? Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution now রুম and খুলবেন get জি others জি into the খুলবো match. ব্রো আইডি কিনা নাকি বিল্ড করা Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Haaland! Haaland! Now, and there's a chase on to So, retrieve it. আচ্ছা আচ্ছা And that is it. The referee has seen enough. Well, don't you just love it when a plan comes together? রমদের কাছে Victory চলে never আসেন in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. How do you look back on the game then, Jim? এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো সুন্দর আসেন রুম খুলে দিছি চলে আসেন ব্রো রুমি বের করতে কত টাকা লাগছে 100 কয়েন মানে রুমি যখন আসছিল তখনকারই খোলা আইডি এটা বুঝছেন রুমিনিগা যখন আসছিল তখনই আইডিটা ক্রিয়েট করছিলাম আর যে আইডি নতুন নতুন আইডি খুইলা রুমিনিগা যে আইডিতে বের হয়েছিল সেই আইডিটা লগ ইন করে নিছি আর কি বুঝছেন নি ওই হিসাবে ধরলে মাত্র 100 কয়েন লাগছে সর্বোচ্চ কয়েন লাগছে কোস্তা কোর্তা বের করতে 2800 কয়েন লাগছে বুফন বের করতে লাগছে 2200 আর বাদবাকি যেগুলো দেখছেন বাদবাকি সোন পেদ্রি তারপর এলভি একটা আছে ওইটা এগুলো সব ফ্রি রুমিনিগাও তো ফ্রি ধরে নেন 100 কয়েনে বাহ ইউ লাকি ম্যান অন্য অনেক প্যাকেজে মারা খাইছি কিছু দেয় না এমএসএন বক্সে 3000 মারা খাইছি কিছু দেয় নাই ম্যাচ স্টার্ট হতে অনেক সময় লাগতেছে ভাই আজকে এবার আমরা ওকে ওকে ফানি ক্লিপস কই কে কে এখন লাইভে আছে ইনফিনিটি ভাই এখন লাইভে আছে হ্যাঁ ইনফিনিটি ভাই লাইভে আছে এখনো কি করতেছে ভাই মনে হয় রিঅ্যাকশন দিতেছে না ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলতেছে ওকে বাই ম্যান
তো কোনামি যাকে তাকে ব্রিজ কার্লার দিয়ে দিচ্ছে, যাকে তাকে আবার কেমনে দিল রে ভাই? কয়েন স্পিন দিছিলাম তারপরেই তো পাইছি রে ভাই, এমনি এমনি তো দেয় নাই। ওকে, আবার গেমিং। ক্লিয়ার এমবাপ্পে। সো যেগুলা ফর্মে থাকবে সেগুলো আগে। গোলকিপার বুফন আপাতত থাক, পেদ্রি না প্রয়োজন নেই, চলো। নেক্সট ম্যাচ আমার সাথে খেলবা ভাই, আমি বললাম তো রোম দিব, চলে আসি, সমস্যা নেই। মানডেতে মানডেতে Well, what a sight আচ্ছা this আচ্ছা, ওই is. যে A beautiful কি evening বলে ওইটা, and the promise of a match ম্যান that সিটির will এলবির really কথা get the কইতাছেন? juices flowing. আমিও তো দেখলাম, এখন ওটা I'm ইডিট Peter নাকি Drury, রিয়েল আমি and joining me সঠিক জানি here, না। our মানে expert এলবিরে Jim ব্লেজ Begley. কার্লার দিয়ে রাখছে, Well, thanks, Peter. There's a great ব্লেজ sense of কার্লার কেউ আর মারতে anticipation পারবো? in the এলবি ভাই stadium, হুদাই and যাকে I've তাকে been দিয়া hit by দিছে। it too. হ্যাঁ হ্যাঁ Well, ঠিক the আছে, pre-match build-up has been দেখলাম, fantastic. আমিও দেখলাম পিকটা, Now বাট আমি let's আমি make তো them ভাবছি তো start. হয়তো এডিট করা। ওইটা There's কেমনে the সম্ভব whistle, ভাই? and here we go. And it's Scholes. Jim, who do you pick out as the telling individual today? This guy, Dembele, is one of the best dribblers around. When fit, he's electric. And that alone is enough to frighten some of the best defences. He really does have the ability to win games on his own with that terrific acceleration. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. And he's away. In with the challenge. Van Dijk defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Ronaldinho. Mbappe. Foot in. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now that looks a decent ball. Son Heung-min is wide and looking to get onto this. Well, he আরে got rid because শোন, he was under pressure. And we have our very first corner. কিছু ভাই শিওর না। Ronaldinho plays it short. Great skill, that's আহ, nice. ডাবল টাচ না মাইরা ডবল ট্যাপিং Barcelona করে, ডবল have ট্যাপিং the এ chance একদম to go the ফালতু। other way. শোন, Into the channel. ক্যানাভারোর স্পিড আছে ব্রো, ও মিস করার কথা না। That is ended up in no man's land. Can he get it through? And the finish! ট্যাকেল দিলাম, তারপর কাজ হলো না। Goal, Barcelona! I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Barcelona have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Son Heung-min. And that's really well manoeuvred. Bangladesh really do like their passes from deep, Pete. Chance for a shot! It's loose now and they want to get it back. Van Dijk getting this one clear. Van Bronckhorst. And it's Ronaldinho. Bangladesh certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. He's tried one!
That's a throw. ব্রো আমার সাথে একটা কোড দিব ভাই কোডে চাইতে পারবো না সরি Well, now here's a good battle, bicep to bicep. He has found the way through. Rummenigge. Now, what about a counter-attack? And it's Ronaldinho. অ্যাটাকটা দিতে And দে it's অন্তত half-time পক্ষে here. ভাই এমনি কেমনে হাফ টাইম Well, হয় there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. For me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. There's the shot! And yes, it's there! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Oh, he's been caught napping. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defense. Mbappe! Oh, denied brilliantly. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনার কি খবর And it's been taken short. Now it's Son Heung-min. এই বোকাচোদার বাচ্চা খালি ডাবল ট্যাপিং করবে It's শালা gone for a বোকাচোদা throw-in. Isco is always scanning the pitch for targets. Rummenigge. Nicely weighted ball. Dembele delivering the goods as expected. Well, having that sort of player in your side is reassuring শট মারতে because পারে না the rest of বোকাচোদা the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. ভালো When he really wants to, this স্পিন fella প্যাক scores. কি আসতে পারে ভাই বুঝলাম না ভাই এমএসএন প্যাক কি আসবে আবার অবশ্যই So, আসবে third corner of the game. কোন আমি বিজনেস ওইটা আসবে না কেন Rodri with the clearance. Guardiola. না রে ভাই That সোন is এটা বোকাচোদা expertly dealt with. And now they can spring out of defence. And this is Dembele. He's shifting through the gears here. Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's a pretty loose pass. Cannavaro. And that could well leave a mark. Well, he's looking at the ট্যাকেল referee. দেয় And কিছু the বলে না referee is রেফরি কি shaking his গাঞ্জামা head. দেখাইছে He's beaten the last man. বুঝলাম না কিছু Guardiola. Time and again they are repelled. Looking to play him in. Buffon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Oh, they could be caught out here. He's picked his way through. The referee's awarded a free kick. And he has বোকাচোদা shown the রেফরি yellow card. বোকাচোদা হয়ে গেছে কার কই ফ্রি কিক দেয় আল্লাহ ভালো জানে পোলার নো আইডি হ্যাঁ ভালো খেলতেছে ব্রো আমার নেট স্লো তুমি দেখো আমি We have কোড got দিমু changes here from সরি both ব্রো sides, in fact. And it's Mendy. Now, can they get him away? It's Isco!
Oh, it looked like 3-0 for sure. দেখ Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. Ambitious ball here. That is a great pick out. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Tries to আরে ভাই এমনি পজিশনিং কেমনে করে এরা ও গোল পোচার কার্ড ভাই রুমিনিগার মতো একটা প্লেয়ার যদি এরকম পজিশনিং সেন্স হয় তাহলে তো হইছে কাম And he's managed to get free. Costa Curta. আরে পোলা কেমনে জানি খেলতেছে পাল অসহ্য লাগে যারা এরকম পেঁচায় পেঁচায় খেলে মন মেজাজটাই খারাপ হয়ে যায় Isco. And he's had it nicked away. দেখ So that's it. It is all over. In the end then, no joy. Not for the want of trying, কালকে but কখন for the লাইভে want of আসবেন running. শিওর না Simply they were beat. ও মাই গড তো চলো ডিভিশনের কি হইছে দেখি ডিভিশন ম্যাচ তো খেলাই সুযোগই হইতেছে না যত ম্যাচ খাই আছি মারা সেদিন তো কালকে আগের দিন 8টা ম্যাচ খেলছে রাকিব ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ সাকিব ভাই আপনার কি খবর So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. আলহামদুলিল্লাহ ব্রো Well, the pre-match build-up has been fantastic. ভাই এটা Now, আমার the দ্বিতীয় game এনআইডি itself. ছিল এন্ড আমি হোল্ড করে খেলি ও আচ্ছা আচ্ছা ভালো So off we go then. Oh, good read. কেমনে লাত্তি That's দিয়া বল great নিয়ে আসবে positioning. So good from him. হইছে 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 এবার হইছে এবার Great vision. Cantona. Pings it হইছে এবার across. What a letdown when you've got such presence and movement. Crossed in once more. দেখ দেখ বোকাচোদারা কি করে দেখ Cross হেড না দিয়ে deflected দাঁড়ায় behind আছে for a corner. একটা আইডি নিছি একটা রিভিউ দিয়েন Size really matters, and it's এত time আইডি to পান কই make it matter আপনারা now. Oh, smashing header. And he shoots. Oh, he's been caught on it here. Bullish header. That's a half-decent try. Cannavaro making his 300th appearance today. Just another reminder to those. Goal. He's having a shot. যে জায়গায় ডাবল টাচ মারছে গোল হবে 100% স্বাভাবিক They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. I doubt very much that this was in the script. He's going for goal. আরে Oh, that was a half-decent effort. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that.
That's a lovely, neat pass. Now it's Son Heung-min! Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Little pass back. Oh, what has happened here? Some excellent tackling here, and that one a perfect... Rummenigge! They want to be quick to recover this. Ha. And that was very necessary. And that's definitely not his best. And this is Batistuta. Chance for a shot! Loose ball now, and there's always... আরে বোকাচোদা আমি ফেক শট মারছি বালের মাথা And that is doing no Bullet harm player at all. আমার Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. And this is Batistuta. And Batistuta! কি সেভ দেয় রে এরা বোকাচোদা গোলকিপার গুলা রে আর আমার বুফন কি যে That's করতাছে very, very good. You can't ask আল্লাহই for ভালো much জানে more than that. বাল সব সেভ দে আল্লাহই ভালো জানে স্কিপ Son নাকি Heung-min plays it short. Applies the finish! And for এর sure, কারলারই that নাই was not one of his best. Son Heung-min probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Can he finish? They've done it! They have come roaring back! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application. Now they'll want another. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Lexington দেখ really were আমার পায়ের বল ও asking for লাত্তি মেরে trouble বল there দিতেছে by পাস failing to cope with a কেমনটা লাগে formidable press. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. This looks promising. He's found a way That through. was lovely, that. Now there's a fine ball. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. So a big chance now from 12 yards. To turn a deficit into a lead. মাঝে মারলে গোল And they've turned it round. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. Well, this is what we've been waiting for. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's Forlan! Big relief, it just needed better contact. Forlan clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Cantona. Rijkaard. Rummenigge. Always onto this. Expertly cut out, really nicely done. এখনই তো খাইছিলাম মারাটা Cleared without complication. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. এই খালি ক্যানভার স্পিড ছিল দেখে বাইচা গেছি স্পিড না থাকলে খবর আছিল ক্যানাভারো And it's half time here. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. কিভাবে The রেজাল্ট midway point of the game. ভিডিওতে Peter, পোস্ট I'm করে just দেবো thinking লাইভে of তো the না best way to describe that. Frantic, ভাই ডিফেন্সে চলে যান frenzied. It was unmissable and it was একটা সিঙ্গেল irresistible. ডিফেন্স অন করে দিব Forget about the বেশি না analysis on this one. Just enjoy it. Very little in it. The score at half time is 2 goals to 1. And the second half gets underway. Pedri, a player who needs no introduction. Chouameni.
পাস দিয়ে খেলেও শান্তি নাই রে ভাই, অপোনেন্টরা যখন খেলে বল চুহে Well, দিই না। there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's এই যে down to a simple সব পাস ব্লক miscalculation. হয়ে যাবে। No more, no less. He's tried one! ভালো সেভ ছিল। And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. And it's been taken short. In by Rijkaard. Sticks it মানে away! কেমনটা লাগে ভাই, এটা তো মনে What হইতেছে কোন আমি এখন how স্ক্রিপ্ট they've done করতেছে মনে it! হইতেছে এখন। They just will not ওরা ওরা leave বল it নিয়ে out! মাথাহাতি করতেছে ভাই, কোনো বল Exactly ক্লিয়ার what নাই you want কিছু to নাই, see from এটা your কেমনে players. খেলা সম্ভব? Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Real chance! ভাই He's got a সেম goal! আমার সাথেও এমন হইছে। Into the না lead না once স্ক্রিপ্ট কোন more. আমি না, এটা কি ভাই, এটা কোনো It কথা? was আমি তো a great ক্লিয়ার finish. করতেছি আর He put it গোলকিপার তো away with great লাভ poise. দিয়ে ধরে নেওয়ার কথা, High accuracy. That's just a বাট সেই fabulous, জায়গায় ও দাঁড়ায় fabulous আছে। finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, ইনশাআল্লাহ। the keeper's not getting there. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Now it's Forlan. Oh, he's done very well to take that back. And this is Forlan. And he's there to belt it away. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Rummenigge, given the lift of his goal. Van Bronckhorst. Strong running down that left flank. Not much আরে subtlety about that পেদ্রি রে, challenge. Rummenigge. Bangladesh surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. গোড়া মারছে। He's through, now is he in? Turns and goes back. And the shot! Well, মানে now it's a race কত for বড় the goal. মাতাচ্চোদ Oh, হলে এই what has কাজটা করে, happened here? কত বড় বোকাচোদা হইলে। আমি Lovely জাস্ট pass, এমনি but পাস can he দিতাছি, get বুলেট there? পাস, স্ট্যান্ডিং পাস Belletti. দিতাছে, স্ট্যান্ডিং পাস দিয়ে আমারে It's মারাটা Rijkaard. দিল। Played out to the right. Shot could কোন be আমের on. কুষ্টি মারি। Guardiola clears. Passing is crisp and sharp. Cantona. Can he get on the end of this? That's going to go a long way. রোম রোম রোম। Rijkaard. Oh, it's a great ball here. Deep into stoppage time. A heavy challenge. ইনশাআল্লাহ। And time is বোকাচোদা কোন up. আমি। They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this নেটওয়ার্ক place কেমন is ভাই? bouncing. সি Rummenigge, voted man of the match. এখানে আবার কি দিতাছে এগুলা হাবি যাবি। বাবারে কোনটা? এটা দিছে, এটা দিছে। রোমিনিং ফ্ল্যাগ। বা এখন আইডি দেখতে গেলে তো আবার সবার আইডি দেখা লাগবে। আপাতত থাক, আমি পরে যাওয়ার সময় তো আপনার আইডি চেক দিয়া যাবনি না। কন্ট্রাক্টটা কিভাবে পাবো? কোনটার কন্ট্রাক্ট?
এই বক্সের কথা হইতেছেন, এখানে যে কন্ট্রাক্ট পাবেন এটা 300 স্পিন করেন তাহলেই হবে। এখানে 300 কয়েন স্পিন করতে হবে তাইলে। কোনামির বিজনেস, আসেন চলে আসেন। ও কে ভাই ওই ভোজার হালান্ডে নেওয়ার জন্য কে 300 কয়েন খরচ করবে হুদাই? सैयारा तू तो पतला नहीं, मासूम जरा सा रूखा हुआ है। आहा टमाटर बड़े मजेदार। ये टमाटर तो बहुत खट्टा है, झूठ बोलते हैं साले। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. Now that's well seen too. And that interception was most necessary. That was well played. Chance! He's scored! You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Played back towards his own goal. Played back into the centre. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now, can they get him away? Might be danger here. Baggio was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Modric. And it's Pedri. He's in a good position here. And the finish! It's there! They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there.
These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. He's shifting through the gears here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Passing nice and neat. Offside see. Oh, he's managed to get himself offside. Offside হয়ে গেলছি রে। Son Heung-min. Passing is crisp and sharp. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. And he's managed to get rid. Half-time getting close now. Cannavaro. And Van Bronckhorst. Rodri. And it's Cannavaro. Pedri, a player so deservedly decorated with praise and glory. আরে রুমিনিগা কোণে দাঁড়ায় থাকে ভাই, Casemiro. শালার পজিশন সেন্সিং এ নাই। And that'll be the last act of the first half. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. And so we're off again. And Casemiro. Bangladesh really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Rummenigge strokes it back. Rodri. Guardiola. And it's Van Dijk. Now Costa Curta. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. A probing pass. And that's the end of that. It all started well enough. একটু পাওয়ারে He's শটটা got যাবে space না here. পাঁচটা। No, that's been intercepted. Van Dijk. Pedri. Van Bronckhorst. Pedri. না রে ভাই, শান্তি পেতেছি না পাস দিয়া। Rummenigge. Great vision. Mohamed Salah! ভাই আমার আইডিটা No, not the best of headers. Well, it রিপ্লে দাও। didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Well cut out. No margin for error there at all. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Rummenigge. Now it's Pedri. Now Can goes for a shot! গোল তো খাওয়াই দিছিল ভাই And he লাস্ট was সময়। there to get a vital touch. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. আলহামদুলিল্লাহ।
কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। সামির ভাই, আপনার কি খবর? সামিন ভাই, কি অবস্থা ব্রো? Scholes goes short. Now the cross. Van Dijk is there and he can get that clear. Well, you just love the level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. ভাই মোর ভুল হইছে ভাই। Nice looking ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Bangladesh clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Rummenigge. Rafael Leao. Rummenigge! Well, now it's a race for the ball. Rummenigge, who does have an assist to his name. Nice interception, well timed. It's a searching pass. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. আরে এত কাটাকাটি কইরে না, সময় শেষ। Now it's Villa. Oh, he's burst through. David Villa! ভাই এটা কেমনে কি ভাই? Oh, it's in! এই ম্যাচগুলা যদি ডিভিশন ম্যাচে হইতো কেমনটা লাগতো কোন? মানে কোন সময় এটা গোল হজম করা লাগলো? And that is that. Again, that is a tale of one that got away. A position of great সরি ভাই, promise. এরকম করে They পার্সোনালি কারণ established. লাগিয়ে যেতে They পারবো না ভাই, lost সরি। momentum, they lost আপনার intensity. সাথে They গেলে lost আরো 2-4-10 জন বলবে যে ভাই আমি একটা, তারা মন খারাপ করবে।